This is Jay Sekulow. The Supreme Court will hear oral arguments January 7th on the mandate case, and briefs are due on the 3rd of January. Keeping you informed and engaged, now more than ever. This is Sekulow. This would say this is a confusing situation. What we're talking about is the Biden administration's mandate that requires private employers that have more than 100 employees or more, to have in place a system where vaccinated employees would show their vaccination card. Non-vaccinated, unvaccinated employees would be required to do a weekly test. Pero el DOE, Departamento de Educación, los maestros que están en el Departamento de Educación, ya 3 veces ha pasado, un juez lo aceptó, otra vez sobre ello. Lo que pasa es que va de un caso a otro, de los cortes que son los jueces de Suprema, después va a la Corte Suprema de Estados Unidos, eso que estoy esperando. Digo, este es mi punto. La persona que es para la vacuna tiene que ser entre dos gente, voy a hablar. Uno es que si es religioso, entre su sacerdote y la persona si son católicos. Pastor, si es cristiano, con su miembro. Debe de ser algo privado. Si tiene que ver con médico, tiene que ser entre el médico y ese paciente. Han perdido lo que es que es sagrada, esa relación. El gobierno no puede ponerse su nariz. Con todo el respeto que tengo hasta mi socio aquí que quiere correr para concejal, el gobernador y el presidente Biden, con todo el respeto, no puede decidir en el cuerpo de una persona. Como las mujeres decían antes, my body, my choice. Esa persona dice, mi cuerpo, mi decisión para poner una vacuna. Ahora, tú tienes un buen punto, que sí, que la vacuna y que lo que ha pasado, pero hay muchos médicos, yo conozco médicos aquí que no pueden hablar por miedo de perder su licencia. Hay una guerra en eso, cuando hablan. Israel tiene un estudio, 21% dicen ellos, como yo, que tenía la enfermedad de COVID, tengo más fuerza que usted que está al lado de mí, con 2 vacunas, con 3 y 4. En este caso, Pfizer, Moderna, toditos tienen un revolú con el FDA, aprobaron, que aprobaron, pero son 2 cartas que pusieron. Esto es un revolú grandísimo, Germán, y tienen que decir la verdad, porque hay médicos que están peleando fuertemente, y están muriendo personas, estadísticamente, que no digan que más personas que no están vacunados. Tenemos que entrar a hablar, pero en Nueva York no se puede, señores, y de demócrata. Esto tiene que ver de la Constitución. Cada policía, yo era policía hace muchos años atrás, yo juré por la bandera y juré por esta Constitución, no del jefe de la policía ni el alcalde. Igual como cualquier persona en el militar, ellos juran por la bandera. Igual. The question at hand is, how does this work for an employer? And how does this work for the employee? Right. In a situation that we're coming on to in just under 2 weeks, under 2 weeks. I mean, you're even less than that, 10 days or so until this is supposed to go into effect. And really, the rules are blurry. There's not a lot of oversight here and clarity, whether that's coming from the Supreme Court and what's going to happen there, or whether that's what's coming from even just the OSHA rules. The rules suggest that you need to impose a mandate on your employees to be vaccinated, or there's an exception allowable if they are subject to weekly testing. At their expense. At their expense. It's just confusing. And the part of the problem with taking the calls, and I'm glad we're doing it, Logan, is some of these we just don't know the answer to. And for it's obviously for employers over 100 is the mandate. But, yes, but not in one location. And no one's really even clear what that 100 means. Is that 100 people? Is that 100 if you got guests, if you have part-time employees? It seems very vague. And I think that's a problem. They're concerned. And the penalties are gigantic. There's a lot of people with 100-ish people working for them. 100-ish? Yeah, like there are. That's about as confirmed as their orders. We have about 100-ish. That's a big business, but that's not a gigantic business. That's not McDonald's employing hundreds of thousands. You're talking about 100 people to but do this. It could be a very we only got 50 burden. seconds left there, but there are employers that are covered by this thing that do have 100,000. Yeah, Will just employees. said the requirements are vague, but the penalties are not. Yeah, that's... Well, not only that, you also have the situation where the penalties have been ramped up. Yes. Just for this particular issue vis-a-vis other issues in the workplace. Let me tell you what this means. We're really fighting hard to get clarity. Para Bronx Community College estamos esperando para realizarlo, pero va a ser por clase de Zoom la universidad.